Ai, kia ora, ko whakakoro te maunga moana, rangi puta te maunga whenua, ko whangapi te moana, ko awaroa te awa, ko te kotahitanga te marae, ko Ngāti Haua te hapu, ko te Rarawa te iwi. He uri au, hoki no te au pauri, no te au pauri no Ngāti Whātua hoki, engari kia au he uri au o te awa. Apologies, ko moe tai o aku tauira o te kura o rangi a niwaniwa. I pātai au ke rātau, ko ai o koutou hena te haramai ki te hui o te Rarawa i te rāne. O, au whai. Engari, ko ai o koutou ka noho ki te rongo ki ngā kaumāta me ngā kuia. O, haro ai whai. So, ka noho rātau moe tai whakamātautau o ngā exams. And aroha hoki mai taku māma I maui ane tēnei wā. Kei roto o kaitaia, kua rongo mātau I ngā wiki kua pahure nei. Ke maho ngā raruraru e pāneki o tātou tamariki. Me ngā mahi e mahi anei I rongi tō tātou maunga whakahirahira o whakakoro. Engari ki au, me waiho era take o ngā prehimana. Engari he wero kia tātou. He wero kia tātou. Mehe mea kia ki te tātou I ngā mea raruraru kau e noho wahangu. Me tū tātou mo te pai o ngā tamariki. Anyhow. Tēnā te ka tai te mahi tēnei. This is a PowerPoint I mahi au mo ngā tamariki. Te nui o te wā, he hohanga tamariki I roti tō mātou kura. I whakaro rātou, I pōhehe rātou. Oh, gosh, he pai atu te rātau o te taiapa. He kākāri ki ngā kura auraki. He tino kākāri ki te rātau o te taiapa. So, I timatau tēnei mea I te taurua mano mā whitu, I konei he hui, mo te whakatakoto rautaki mo te reo. Engari taku pauri kei konei noiho ngā puhanga reo me ngā kura kaupapa noiho. Ore kau I te atu I hena te tino āwhina te whakatakoto tetahi rautaki mo te reo. Kia au, ko te tino painga o te mātauranga ko te reo. So e hara au ko te māngai mo te mātauranga Māori, e hara au te māngai mo ngā kura kaupapa o te tai tokerau. Engari, ka mahi au tēnei mea mo aku taura, ka ki te rātou ngā painga I roto I te reo Māori. So, I ki te koutou e tei o ngā tino tō te Rarawa ki roto I te korarira. Ko te reo te mauri o te mana Māori, nā, tā hiri. So, ka mohi ai, ko te reo Māori, te reo tuturu o Aotearoa, haramai tātou, I ki mai I tai o tātou, mārunga waka ngā wao mua ki Aotearoa. He reo no Poronihia, atu I ngā tau, tēnā pē ko tahi mano tau I mua. Tērā te reo tuturu o Aotearoa. Ka tai mai ngā manihiri, ka tini te ao pēr. Ka haramai, ka haumai I tahi tikanga hau, e mōhi o koutou ki tēnā, a tērā wiki rā, ka tuku ki te ao, he pūrongo ki kohe whata marae ki kaikohe, e pāniki ēnei kawenata e rua, ko te whakaputanga me te tiriti o waitangi. He maha ngā koro mō tērā, engari, waiho mo tētai atu wā, engari, I mua te maroke o te pene hunu I rungi te pepa, ko kāhoringia te tiriti. He maha ai koro pia pāniki. Tērā kua koro ki a hāmi. Tēnei he momo kōrero e pāniki ngā tamariki Māori, engari I tērā taura, I tīmata tētahi I whakature, tēnei ture kia kōrero, ka whakāko te mātauranga I te reo Pākehā Noiho. Tēnā he pikitia o Wāni Waititi. Kiau he tino
tangata pera kia aia kia kahi Harawira, tangata tō I mōhio rātai, ko tai te wā, ahako kei Aotearoa, kia whakaako te reo Māori, ki ngā rangatahi. Tēnei te petihana mo te reo Māori, ko te tino kōrero, te ngako taua kōrero kia ako te reo I roti ngā kura, tuatahi o Aotearoa whānui. Te mea nui mo tēnei, te nui ngō ngā mea aki mo te reo, o re kau rātou e mōhio te reo. Ko ngā tangata tino takahi a rātou, ko ngā mea matatau ki te reo. So, te rahe he hitori. So, I taua wā pē kua hakatapu te reo. Engari, iai nei nā, ko te mea nui kia whānui, kia whāngai ati te reo ki ngā tamaraki katoa. E hara mo te tahi wahanga o te iwi Māori noiho. So, he maha ngā mihi kia hana te hemarama, te Reo Māori Society, a me ngā tamatua. I te tau, ko tahi mano iwarau, warutikau mā whitu, ko manatia te reo. Tata mea te, ko tahi rautau, I mua te hakamanatia o te reo. Māori is now an official language. It's still a problem for a lot of people in Aotearoa. I love going on an Emirates plane. English is the 8th language. They say all kinds of things, and English is the 8th language they announce, and I so love it. Why is it okay for people from Aotearoa, Pākehā from Aotearoa, to accept that it's, they can get on a cheap flight and they can hear English 8, but here they can't stand us having our language first? Because they still moan. We think kohanga reo separatist, kia ora. Nā tērā ture I whakamana te rōpū te taura whiri te reo Māori, e mōhio koutou he mahanga Māori o te taitokerau I roto I taua komihana I awa wā, e ko hāmi te tai o ngā toihau. He karea tino mōhio ko ai tērā engari, he reo Māori, he akomanga reo Māori taua wā. Ka ringa tamariki mōhio I nei hitori, ka hoa rātai ki te ako te reo I nei rā, ka whakaro rātai, engari, kia mōhio ai rātai ko wai te kaumātahi, te kreme I tino whawhai mo te reo. Ko taua koroke rā, ko huirangi wai kerepuru. E pai kia mōhio rātai I nei momo hitori. Aha mai. So James Henare, ko e tai o ngā tangata I tino kōrero kaha mo tēnei kremu mo te reo, ko Tāhimi Henare, ko Māori Marston, Meryl Stevens, no te Rarawa no Ahipara, ko ia te tuakano o Whainari Morrison. Engari, kia au ko tēnei te tangata tino, rongonui I tino whawhai mo te reo Māori me e tai atu kreme. Kāre tino rongonui, kāre pai ki te nui o ngā Māori, I te mea he tangata, well, it goes on his own steam, this fella, engari, tino powerful I ngā wānua. I kōrero, ko ia te tangata Māori, kōrero ki a Jim Bolger, I ara mo ngā taumaha. Engari kia au, me tino whakanui aia, ka roha ki ai I tana whakahira mō tā Graham, and kāre te nuinga I tino, kāre te nuinga o taitokerau mōhio I haere ki te taitoko hoki, pērā a tātou mahi kia heke nupu mai, he tino tohunga. Engari, ko ngā mea haere ki te taitoko I ai, te whakarewa-tanga o te aurere ki Rapanui. Ko re kau au I ki te etahi o tātou I reira. So, me whakaro hia. E tupu ana te reo. So, ki aku tamariki etahi wā ka whakaro, gee, I wish I was in a bigger school. I wish we had more subjects, I wish we had more this, I wish we had more that. Engari, he whānau tino kotahi, and etahi wā ka whakaere etahi pikitia ki rungi ngā pātu kia kite I a rātau anō.
So we need to sort of do lots of pictures with them so they can see themselves as they are reflected, because sometimes they don't see their greatness. These are our young people. E tupu ana te reo. Kei hea, i te tīmatanga i ngā whare hui noiho. Engari, i ai nei nā, me kōrero Māori ngā wāhi katoa. Ki te taha mā tau ki rungarā, ko tērā te reo irirangi tuatahi o tautoko. He whare tino nohi nohi ki mangamuka. E hara, ore kau he mea ko tahi ki te whāngai te reo, he maha. Ko te reo irirangi, ko ngā pauaka whakaata, ko ngā kiriata, mohi o koutou tēnei. Koina e tahi o apu tauira, i haere i te mutunga o te kura, ko haere tētahi mo tētahi mahi e-hostess, tērā tētahi o ngā tauira ruka, ruka mākiha, i ai nei ka timate e tana mahi kaiako. Ko te kapahaka, ka amuamuau ki ngā iwi o mui whenua. E rua nā kapahaka e hārena ki nā whakataitai a motu. Ko hoki ana, ko muri whenua. Ka tū rātou hei māngai mo tātou, hei tauira mo tātou o muri whenua, no reira e tika ana mā nā iwi a tātou e tiaki, a rātou e tiaki pia. Mōhio ai, tātāna ki te 50 mano ki te 80 mano te tuku kotahi pahi ki reira. Tēnei tō mātou i ropu kapahaka, te ātāhu o ngā kōtiro, rangatira. Me ngā tama, tēnei tau ki whangarei. Aku kōtiro, ki gabi, ki Mulurubā, tēnei tau, hoi waka ana, a te mutunga o tēnei tau e haere ana i tahi ki Hawaii, mo tētahi hakatatai poitukohu. So, he maha ngā mea, he maha ngā wāhi te ako i te reo. Kei kona e tahi o aku tauira, i roti te Navy, Rangi Moses no Nai Takoto me te Rarawa, ki te taha o te Korokira, Māori Sports Awards, i tahi atu tauira. Te tamaitira e tū ana ki te taha matau, ko urimu rātana tākaro riki ki tā wāhi, a te wera, kei tēnei ritonu. Ko te rina pōpata, ko te mea whakahihi au ki tēnei, ko ia te tauira tuatahi o te tai, o te nōtana, o te hiku. Kia riro i tēnei, ko riro i tērā taonga, no Ngāti Hine. Te no pakanga noi ne. Mo tau mea o tāhemi henare i te wahanga reo rua. Ka haere ki Waikato a tērā tau hei roia. Nō reira, ko tāku ki ngā tamariki, ki ka pakari te reo i te kāinga, i ngā wāhi katoa, kau e waiho te reo mo te marae no iho, i ngā wāhi katoa ki te Pākehi, ngā tākaro, ngā kēmu, he kaitiaki a ngai Māori i te mātauranga Māori me te reo Māori. 1 + 1 + 1 equals tori. And what that means is, it takes 3 generations to save a language. So you have to have grandma, mum and dad and the mokopuna speaking the reo to save it. And it takes 1 generation to lose a language. We were without our reo for over 6 to 7 generations. So that's a powerful loss, a powerful loss of potential. So 1 + 1 + 1 equals 3. That's about the reminder. Kia kaha tātou. Kau e whakaaro, ai ora pai ana te reo. Ki hara. Nā tauri waho tērā kōrero no mana tamariki. Engari ko era te tauranga no, there was a Jewish study about revamping the Hebrew reo. Kohanga reo. Si kārenga tamariki e mōhio e nei hitori,
E kia nei te kuanga tuatahi ki puke atua I taua tau. I te tau tahi mano iwarau I te kau mawha, tatane ki warirau nā kuhanga reo. Engari, I tēnei tau ka hikoe, kei mua te hikoe ko te kingi. E whanaunga no te aupauri, te kingi o tainu. Koe kei mua I te hikoe, he mea hau tērā, te kite te kingi I mua I te ropu nui. Kura kaupapa, te mea tuatai ko Wāni Waititi. Ki te taitoki rau I aineina, iwa nā kura kaupapa. E koro au mō ngā kura kaupapa, e kāre au tino mōhi o nā. He mahanga koro tāna ki te mātauranga engari me koro au pīna. The population from Whāngarei up e kia nei ko tahi mano rima 105,000. And we have something like nearly 840 tauira. E ako ana te reo Māori I roti ngā kura kaupapa Māori. Kauri tira. Tēnā te maha atu I ako ana I roto I tai atu kura I ngā reo rumaki I ngā reo I ngā kura Māori engari I roti ngā kura kaupapa. Wainano I ako ana te reo. Whiti te kau mātore nā kura pau kaupapa I nei nā. Ono mano nā tamariki e ako ana I te reo Māori. Engari, he iti noi ho tērā ni puta noi ao te aroa. So, tēnei e koro e homangi e papa glass, whakatāpapa te henua. I really believe in this kind of concept that we're in a world of change, and sometimes we have to be ready for change. I rongo I hāmi I rongo te reo irirangi, talking about how sometimes people are used to holding on to all of these naue that have been with us for generations and it's hard to let go. Anyhow, I've been a protester mai rāno, and one day I just thought, well, hell, I'm sick of being a dollar protester. I think I want to be part of the change, and sometimes if there is no change model, you create the alternative. When we started our kohanga, we didn't know what we wanted. We knew what we did, our kura. We started a kohanga too. We knew what we didn't want. We didn't know what we wanted. We knew what we didn't want. So, my only advice is that we have to create the conditions for change, te Rarawa. Aha ko ai tātou. We need to create the conditions for change. We have to create new space for ourselves. Even when we came in as kura kaupapa, we were still the oddity, the new kids on the block, the frowned upon, the unlikely models, but I would think that now kura kaupapa are one of the most a very popular model of academic success. But this is a really important kōrero, create new space. Sometimes people won't let you in. Sometimes people will lock you out. Sometimes they don't want you. You've got to elbow yourself into that space. Move over. I'm here. Surround yourself with positive, skilled matatau people. Nothing worse when you're trying to build a kaupapa or foster a kaupapa and you've got somebody amongst you undermining the kaupapa, moaning about it, saying it's never going to work. So, these are just things that I've put together for myself as well. Surround yourself with positive, skilled matatau people. Have the courage to kōrero Māori when everyone else won't. Sometimes it takes courage. How do you know when you have a model of success is when your whole hui is conducted in te reo Māori? How do you know? Is it success when you've got no more Māori lining up at the Kaitaia courthouse? Is it success when nobody sits quiet and everybody's building pee around you, making pee around you?
And, you know, like you don't feel like that you'll become the victim because you said you don't like it? Is it success if you stop somebody from bashing their wife or their kids? So have the courage to do what needs to be done. E pai au ki te kororo pāhina i teiti te rā haina te pepa, ko tāna, kia kaue hoha ki te mahi te mea tika. Kaue hoha ki te mahi te mea tika. Okay, fast. Whai hoa kororo here i te reo Māori. Don't forget I wrote this for kids. Wānanga hia ngā whainga. We have to really make goals, because kids think that when they leave school they can just blend in with the rest of mainstream. Our kids are going to be the future leaders of Māori whenua. They need to learn to lead in many spectrums, not at an academic level only, but at all facets, from tradespeople up to running the council, to running the runanga, to whatever. So we need to wānanga hia ngā whainga. Whakatapoto kaupapa mo ngā tau tori te kau. Because I say things like, are you going to marry someone who speaks Māori? Are you going to name your mokopuna ingoa Māori? Or are you going to call him after some new pop star? So we thought that maybe there was 5% Māori speakers in 2007. What's our goal for 2017? What's our goal for 2027 and 37? Will it be like that? Or will we still be an endangered iwi? Nā mihi, ki ngā kaumātu me ngā kuia, o muri whenua e mautono ana i te reo, ki ngā tamariki e kawe ana te reo i ngā rā kei te haere mai, ki ngā kaiako reo Māori, pai au ki tēnei pikitia, ngā makaia tauri. Nōku te awa whai a te tino rangatira tanga nā Wainganui Paul Productions. Kia ora rā.